Técnicamente estoy en Guatemala ya, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¿Estas en cuánto están? 150. Ok. ¿Tienes tallas o es una unitalla? What I really, and one thing I would like, quetzal. What? Yeah, a bill? Something, you know? A bill. Yeah. We can trade. Yeah, for sure. We can trade something. I don't know what the exchange is. No idea. Oh, these are nice. I want a nice, crisp, you know, good condition. These are pretty. ¿Ustedes venden? ¿Y saben el precio? Ok, regresa la vuelta. Y las dos así, no sabemos. Usted puede pasar a ver. Bonitos llaveritos, imanes. It's too thick. They have the same ones. ¿Acabamos las carteras? ¿De cuál? Which ones? But those ones are real thick. I don't like No, these ones. Estos están en 50. pesos. ¿Cuánto vale el quetzal aquí? ¿O cómo es la moneda de aquí de ustedes? ¿Qué? ¿Pero tú eres? Guatemalteco. Ok. ¿Y eso cuánto vale? 10 pesos la vendemos en pesos mexicanos. La vendemos para recuerdo o colección. Ok, you see, you can buy it, yeah. Ok, ese vale 10 pesos y tienes de diferentes precios, ¿no? El de 10 está en 100 pesos. ¿Este vale, ese cuánto? 100 pesos. 100 pesos. Ajá. Ok. La de 5.50. La de 5.50. Ajá. Ok. Perfect. Vamos a ver hasta el final y regresamos. Muy bien. I like this. Yeah, of What course. about that one? That's fucking. ¿De orange o de Oh, green? that's Honduras. ¿También vienen de Honduras? Ajá. ¿Y es en cuánto? Este en 10 pesos. Oh. La de I'm una gonna lempira. buy all this Y la de shit. 2 en 20 pesos. Ok, perfecto. I'm gonna buy all this stuff. Ok, perfecto. Sí. Okay.
Ok, la vuelta. Gracias. See, Yes. You're interested in handcrafts? Ya, no. You're recording. Oh, yeah, I'm recording. ¿Este en cuánto está? Adelante, 400 pesos. Oh, este está precioso. Nunca, no me queda, pero bueno, está precioso. ¿Tienes mi talla? No. She said she got my size. I don't know. This is kind of cool. I like it. It's something different, you know? It's totally different. That's why I wanted to come. When we go to Belize, we were gonna do the same thing. Look, calendario Maya, but with the Guatemalan. Playeras para dama y para caballero en este modelo. Tengo bonitas máscaras de madera, la artesanía de acá de Guatemala. Oh, yeah. Pásale. Yeah, I like the grills. I like the walls. I know. I knew you were gonna love this. I do love it too. Alcohol. I'm going to get a bottle. Like there's a waterfall coming there. Yeah, this is what he said. This is going down. Prepare to go up. That's fine. It's worth it. It's worth it. We're not at anybody's pace here. No. Just daylight. That's it. Gracias. Pase adelante, pase a ver a lo que guste de Guatemala, amiga. Kind of interesting to see it. Refresco playeras bordadas a mano, amigo. Bonitos recuerditos, pase adelante. Las toallas. Did you like the mask? No, they're cool. I like them. I like them because they were different, but I didn't really like like them. them. Yeah, I feel like, yeah, maybe we'll get a coffee cup. 100 pesos. Yeah. Casa de arte. He said. Look at this. Oh, feels good to refresh. Oh my God, look at the girl. She got the same leggings I have. Oro brasileño. Las toallas, amiga, pasen a ver. Te ofrezco bonitas playeras, jefe, verdaditas de 80 pesos. Pasen a ver sin compromiso, le damos buen precio, jefe. Te ofrezco las colchas de 100 pesitos. ¿Van a comprar papel de
guys like that, have you? ¿Qué es casarte? Huh?